Hello, my dear students. So, as we were discussing with the chapter of alcohols, phenols, and ethers, so we have started with the initial introduction of alcohols, its definition, its nomenclature, and its preparation methods. Before I go for some of the next video, as per the suggestion, some of the students are told to tell a little bit slow or to go with a little bit slow. Okay, I am trying with respect to go a little bit slow, right? So later then also if you're not clear with the concepts, right, so you can ask me or message me, right, or you can just pause the videos. If you're a little bit fast, right, you can pause the videos, listen it again and again, so I'll also cooperate with you to go a little bit slow. Okay, so in the last class, so we have discussed with preparation of alcohols and also its properties, physical and chemical properties, right? So under that, main preparation of alcohols, right? So under that, two important questions we have to very important remember. That is for 3 marks. That is acid catalyzed mechanism of hydrations and a dehydration, right? So 3 marks very important it is, right? So hence make sure that you are perfect with preparations and mechanisms and reactions of alcohols. Now we'll go for the continuation of the alcohol concepts, right? We'll begin with the concept. Now in today's class we will begin with the important concept called as the test to distinguish between the types of alcohols, right? Now my dear students, I have told already alcohols can be classified into three main types, right? That is a primary alcohol, secondary alcohol, and tertiary alcohol. Now, primary alcohol, how can you tell when the alcohol is primary alcohol? That is, if the OH is group is directly attached to the first carbon atom, it is a primary alcohol. If it is attached to the or alpha carbon atom, we say it as alpha carbon atom, which consists of one carbon, then we say it as primary alcohol. Similarly, if the OH group is attaching to the alpha carbon which contain two carbon atom, then we call it as secondary alcohol. If the OH group is attached to the alpha carbon atom containing three carbon atoms, then we call it as tertiary alcohol. Now also you should remember this is one of the important concept during your practicals and also one of the important viva questions which will be asked in the examination. Now what is that question, how the question will be asked, we will discuss later, right? Now the concept is we are distinguishing the alcohols, that is primary, secondary, and tertiary alcohols. Now, how to identify which is primary, which is secondary, and which is tertiary alcohols? Now, there is one of the test which we call it as Lucas test. Right? Lucas test is a test which is used to distinguish between primary alcohol, secondary alcohol, and tertiary alcohol. Now, what is Lucas test? What is the chemicals we should add to identify the primary, secondary, and tertiary alcohol? Now, to conduct Lucas test, we need a reagent. Because that is called as a Lucas reagent. Now, what is Lucas reagent? Now, this is one of the important 1 marks Viva question in the examination of practical. That is, Lucas reagent is nothing but a mixture of anhydrous zinc chloride. It is a mixture of anhydrous zinc chloride with concentrated HCl, right? It's a mixture of anhydrous zinc chloride. You can see here. So anhydrous zinc chloride is mixed with HCl. Now this composition or this mixture we call it as what? Lucas reagent. 1 mark important, my dear students. So in Lucas test we require Lucas reagent. What is Lucas reagent means? It is a mixture of anhydrous zinc chloride with concentrated HCl. It is not dilute HCl, it is concentrated HCl. Now, using this Lucas reagent, how we are going to identify primary or how we are going to distinguish primary, secondary, and tertiary alcohol. Now, this is the general reaction what is happening here. So, this is your alcohol which is made to react with Lucas reagent, that is concentrated HCl with anhydrous zinc chloride. So, what is happening? The hydrogen and OH groups react to form water, and the chlorine group which is of HCl will attack the position of OH, right? That is forms alkyl chloride. Now, if the alcohol is primary alcohol, right? So if there is alcohol is primary alcohol, and I'm going to react this primary alcohol with Lucas reagent, that is concentrated HCl and anhydrous zinc chloride. So what will happen? It forms alkyl halide, that is here it is ethyl chloride along with the water.
Now, when there is formation of alkyl halide with primary alcohol, the turbidity appears on heating. That is, there is no immediate formation of turbidity. Now, what is meant by turbidity is like ಸುಣ್ಣ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಗೆ ನಾನು ಗ್ಲೂಕಾಸ್ ರೀಜೆಂಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ದಿದೆ, ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್. ಸೊ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೀಟ್ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲ್ಯೂಕಾಸ್ ರೀಜೆಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇತ್ತಂದರೆ, ರೈಟ್, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತೊಗೊತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಲ್ಯೂಕಾಸ್ ರೀಜೆಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇತ್ತಂದರೆ turbidity appears within 5 minutes. So ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣನೇ if the alcohol is secondary alcohol, then it forms turbidity within 5 minutes. Now primary alcohol ಆದರೆ there is no turbidity. If the alcohol is secondary alcohol, then the turbidity appears within 5 minutes. ಈಗ alcohol ಏನಾದರೂ ಟರ್ಷರಿ alcohol ಆಯ್ತಂದ್ರೆ what will happen? ಈಗ tertiary alcohol ಅಂತಂದ್ರೆ if it is made to react with Lucas reagent, that is concentrated HCl plus anhydrous zinc chloride. So turbidity appears immediately. ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡ್ರಿ. ಸುಣ್ಣ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಹಾಲನ್ನ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಆ ಟೈಪೇ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ primary, secondary and tertiary alcohol. So general ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ Lucas test is a test to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohol. In Lucas test we use a reagent called as Lucas reagent. Lucas reagent ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is a mixture of concentrated HCl with anhydrous zinc chloride solution. ಈಗ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಲ್ಯೂಕಾಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಲ್ಯೂಕಾಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 5 minutes. If the alcohol is a tertiary alcohol, then the turbidity will be appearing immediately. So these are the tests to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohol. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಒಳಗೆ ವೈವಾ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕ್ವಶನು, name the test for identification of alcohols. So that is Lucas test. In Lucas test, what is the reagent used? Lucas reagent. What do you mean by Lucas reagent? So Lucas reagent is mixture of concentrated HCl and anhydrous zinc chloride. Now how many types of alcohols are present at Ketan? So there are 3 types of alcohol, that is primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol. So what is the difference between primary, secondary and tertiary alcohol ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಎದಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದ OH group is attached to the carbon, ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, alpha carbon ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So if that alpha carbon consists of only one carbon, then we call it as primary alcohol. ಈಗ ಈ OH ಗ್ರೂಪ್ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೈತಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್. ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಯಾವ, 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. So if the OH group attached to the alpha carbon contains 2 carbon atoms, that is secondary alcohol. If the OH attached to the carbon atom consists of 3 carbon atoms, then we call it as what? Tertiary alcohol. So ಇದು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, what is the appearance of primary alcohols with the Lucas test ಅಥವಾ reagent ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ for primary alcohol turbidity does not form immediately. So the secondary alcohol ಇದ್ದರೆ turbidity appears after 5 minutes. So for tertiary alcohol turbidity appears immediately. So hope understand ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ and exam point of view also. So please do remember. Then we go for the next concept called as some commercially important types of alcohols. So ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಗೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅವ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಿಥನಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಥನಾಲ್. ಇವೆರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್. ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯೂಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಗೋ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮಿಥನಾಲ್. ಸೊ ಮಿಥನಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿತ್ CH3OH, right? So methanol ಇದು ಐಪ್ಯಾಕ್ ನೇಮು, commonly called as methyl alcohol, right? So preparation ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, so methanol is mainly produced by catalytic hydrogenation of carbon monoxide at high pressure and temperature and in presence of
zinc oxide and chromium trioxide catalyst. So ಇಲ್ಲಿ catalyst ಅದು zinc oxide ಮತ್ತೆ chromium trioxide catalyst ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತು ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೈ catalytic hydrogenation. So hydrogenation ಅಂದ್ರೇನು, there is a formation of hydrogen as a byproduct. So you will see the reaction here. So ಇಲ್ಲಿ CO plus H2, right? So carbon monoxide is made to react with hydrogen, right? So ಇವೆರಡು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ zinc oxide and chromium trioxide at a atmospheric pressure of 200 to 300 and a temperature of 573 to 673 Kelvin. So ಇವೆರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ. CH3OH, ಇದನ್ನ how many hydrogens are there? Four hydrogens. So four hydrogens are will CO. So it forms what? Methanol. It is CH3OH. So this is simple preparation. Now one of the question which I will be asking you, my dear students, that is in first year you one the concept kalkiri, right? That is a mixture of carbon monoxide and hydrogen is called as, right? The mixture of carbon monoxide and hydrogen is called as, right? So ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್? ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್. ಸೊ ದರ್ ಆರ್ ಟೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು. ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅವ. ಏನು ಒಂದು, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಎರಡನೇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇದು ಕೇಳಿದಾರೆ ಒಂದ್ಸಲ. ನಾವು ಆಲ್ಸೋ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಭಾಳ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓದಿದ್ರು ಬಟ್ ದೇ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಏನಂತಂದರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವುಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವುಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ನಾವು ವುಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮು ಓದಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವುಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವುಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇ ಮಿಥೆನಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ಮಿಥೆನಾಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ as what? Wood spirit. So explain the preparation of wood spirit is nothing but the preparation of methanol. So ಇದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ catalyst to temperature pressure we get corresponding methanol or commonly called as what? Wood spirit. Properties ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮಿಥನಾಲ್ದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ with highly poisonous, right? So usually it is not advisable to drink. It is completely soluble in water. So properties of alcohol are ಓದಿವಿ. Alcohols are soluble in water due to formation of intermolecular hydrogen bonding. So uses ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, it is used as a solvent for paints, varnishes and for making formaldehyde. So formaldehyde formula ಏನು, HCHO, right? So your preparation ಗೆ these alcohols are used as what? Solvent, right? So these are the properties and uses of methanol. Then you go for second type of alcohol. ಎರಡನೇದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಇಥೆನಾಲ್. ಸೊ ಇಥೆನಾಲ್ದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂದರೆ C2H5OH, ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ಇಥೆನಾಲ್ ಅಥವಾ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಓದಿರ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿ ಓದಿರ್ತೀರಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಸ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ರೈಟ್? ಅಥವಾ ಮೊಲಾಸಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯೂಶಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಶುಗರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಫಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಶುಗರ್ ಫ್ರಮ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಏನಂದರೆ, ethanol is mainly obtained commercially by fermentation of sugar. These sugars or sugar cane or fruits such as grapes is converted into glucose and fructose in the presence of an enzyme called as invertase. Glucose and fructose on fermentation in the presence of another enzyme called as zymase yield ethanol. So ಇದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ಸ್ಬೋದು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಶುಗರ್ ಕಬ್ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಏನಿರ್ತದೆ, ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಮೇನ್ ಅಂದರೆ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೇನ್ ಶುಗರ್ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, C12H22O11, ರೈಟ್? ಈ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ನಿಂದ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ರೈಟ್, ಬರುವಂಥ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಮೊಲಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ವರ್ಟೇಸ್. ನೋಡಲಿ, ಇದು ಸುಕ್ರೋಸ್, that is C12H22O11. This is diluted with water in presence of enzyme called as what? Invertase. So it converts sucrose into glucose and fructose, right? Glucose ಮತ್ತು fructose formula same ಅವ, but different ಹೆಸರು ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ these are nothing but the isomers. ಈಗ ಬಂದಿರುವಂಥ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು the enzyme called as zymase. Now glucose is converted into what? Ethanol, right? And with liberation of carbon dioxide gas. So hence final conclusion is sucrose is converted into ethanol
by in presence of enzyme ಯಾವ್ಯಾವು ಇನ್ವರ್ಟೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಝೈಮೇಸ್. ಇನ್ವರ್ಟೇಸ್ ಇಂದ ರೋಲ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಇಂಟು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್. ಝೈಮೇಸ್ ರೋಲ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಂಟು ethanol, that is C2H5OH. So this is the method commonly called as preparation of ethanol from fermentation process or from molasses process. Now, what are the properties of ethanol? Ethanol is a colorless liquid, right? The boiling points of ethanol is higher when compared to that of your methanol. So this ethanol is also used as solvent in paint industries and also used in the preparation of number of carbon compounds, right? So these are some of the uses and properties with respect to ethyl alcohol. Then denaturation of alcohol is one sort of question ಕೇಳಿದ್ರು, right? So what do you mean by denaturation of alcohol? So ಏನಂತಂದ್ರೆ the commercial alcohol is made unfit for drinking by mixing it with some copper sulfate and pyridine solution. So this is called as what? Denaturation of alcohol. ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಯಾವ್ದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮೇಬಲ್ ಇರ್ತದೋ ಅದನ್ನ ಅನ್ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿರಿಡಿನ್. ಸೊ ಅದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ದ alcohols which are fit for consuming becomes unfit for consuming. So that type of alcohol we call it as what? Denaturation of alcohol. So along with the denaturation of alcohol ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲು ಇನ್ನೊಂದು ರೆಕ್ಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಸೊ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂದರೆ ದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ 100% ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿ 100% ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಈಗ ರೆಕ್ಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಒಳಗೆ ಇಫ್ the alcohol consists of 95% of alcohol and 5% of water, that we call it as what? Rectified spirit. So rectified spirit is a mixture of what? 95% of alcohol and 10% 5% of water, right? Whereas absolute alcohol ಅಂದ್ರೆ 100% of alcohol is called as what? Absolute alcohol. So more definition ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎರಡನೇದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಮೂರನೇದು rectified spirit. So then ಇದು ಆಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ನು, ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಓದಿವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಓದಿವಿ. ದೆನ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಆಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆನ್ ಇಫ್ ಆನ್ alkyl group is consisting of OH group or OH group hydroxy groups are attached to alkyl group, it is called as what? The alcohols ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ alkyl group ಅಂದರೆ R ಇರ್ತದೆ, so alcohol ಅಂದರೆ OH group ಇರ್ತದೆ. So if ROH is present, then that group we call it as what? Alcohol. So alcohol, the general formula in this, my dear students, ROH, where R is nothing but your alkyl group, OH is nothing but your hydroxy group. If the hydroxy group is directly attached to the alkyl group, then we call it as what? Alcohol. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, CH3, C2H5, C3H7 ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ, right? Now we go for the second concept of this chapter called as phenols. So phenols ಸಿಗು ಮತ್ತು alcohols ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದ, right? But ಎರಡರದು ಕಾಮನ್ ಏನಂದರೆ both of them consist of OH hydroxy groups, right? So ಎರಡು OH groups ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ OH group alkyl ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಅದೇ OH ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾದರೂ ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅಲೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲೈಲ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ then we call it as what? Phenols. So in definition ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ the phenols are nothing but the aromatic hydroxy compounds in which OH group is directly attached to the aromatic ring. So aromatic ring ಅಂದ್ರೆ is nothing but your benzene ring, right? So ಆ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗಿಗೆ ಏನಾದರೂ OH ಗ್ರೂಪ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ AROH. ಸೊ ಅರೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ OH ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ AR ಅನ್ನೋದು aromatic ring ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅರೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ containing OH group. So that is called as what? Phenols. So ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ alcohols in general formula ROH, phenols in general formula AROH. So for 1 marks viva ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಒಳಗೆ. So give the general formula for alcohols and phenols ಅಂತಂದು.
ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಅದ, ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಅದ. ಈ ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ರಿಂಗಿಗೆ ಓ ಎಚ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಯದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಿನಾಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ C6H5OH. ಇದು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಎ ರಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಅಗೇನ್ ಫಿನಾಲ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಈ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಥೋಕ್ರೆಸಾಲ್ ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಐಪ್ಯಾಕ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ 2-methyl phenol. And apart from cresol, we have resorcinol, that is benzene 1,3 diol. So ಇಲ್ಲಿ add our OH group, so hence it is a diol. So benzene 1,3 diol ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ resorcinol ಅನ್ಬೋದು. ಇವೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಐಯೋಪ್ಯಾಕ್ ನೇಮ್ ಕೊಡಂತಂದಾರ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕ್ರೆಸಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಾರ್ಸಿನಾಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. So if OH group consists of methyl group attached, then it is called as cresol. If there is presence of benzene 1,3 diol, ಅಥವಾ this structure we call it as what? Resorcinol. Right? So phenol definition ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. So phenols are nothing but the aromatic hydroxy compounds in which OH group is directly attached to the benzene ring. Right? Okay. Classification of phenols ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, in these phenols, the hydroxy group is attached to sp2 hybridized carbon. ನೋಡ್ರಿ ಈ OH group ಏನು ಇರ್ತಲ್ಲ, ಆ OH group ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೈತಿ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? sp2 hybridization. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅವ. ಸೊ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ದ hybridization is sp2, right? It is sp2 hybridized carbon atoms of benzene. So these may also be monohydric, dihydric, trihydric, etc. Right? So dihydric phenols further may be ortho, meta, and para derivatives. Right? So you don't ಸ್ವಲ್ಪ spelling, right? So it is dihydrophenols further maybe, ಇದು maybe ಆಗಬೇಕಾಯಿತು, maybe ortho, meta, or para derivatives, right? So basically phenols can be classified into based upon the number of OH groups attached to benzene ring. If there is only one OH group attached to benzene, monohydric phenols. If there is two OH groups attached to the benzene ring, dihydric. If it is three OH group attached to benzene, then it is trihydric, right? Then so here you can see the some example. The example of one day OH group ada. So this is the example for phenol. So it is monohydric. ಇಲ್ಲಿ add our OH group, right? So it is a dihydric, commonly called as catechol. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ resorption ಒಳಗೂ ಎರಡು OH groups ಅವ, right? So this is nothing but dihydric again. So here also there are two OH groups called as quinol, not hydroquinone. Note students, catechol, resol, resorcinol, right, and quinol. ಈ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೌ ಡು ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಫಿನಾಲ್ಸ್? ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು? ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಅರೀನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಲೋ ಅರೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಫಸ್ಟು ಹ್ಯಾಲೋ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್, ಫ್ಲೋರಿನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್, ಅಯೋಡಿನ್ಸು. ಅರೀನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್. ಸೊ benzene ring containing halogens are called as what? Haloarenes. So ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್. ಈ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ವಾಟ್? ಫಿನಾಲ್, ರೈಟ್. ಸೊ C6H5OH. ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ, ಹೌ ಡು ಯು ಅಬ್ಟೇನ್ ಫಿನಾಲ್ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡು ಹೌ ಡು ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಿನಾಲ್? ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಿನಾಲ್ಸ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಂತೂ ಕರಿತೀವಿ. Now we will see how do you prepare. So the chlorobenzene ada, it is made to react with an base or alkali called as sodium hydroxide at a temperature of 623 Kelvin and 300 atmospheric pressure. So illenakate, so what has happened here is Cl is replaced, right, by ONA, that is alkoxide, right. So alk oxide, so this is Na ONA group and add achagata ಏನಕತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ HCl ಆಗತ್ತ, right. So further this HCl is made to react with HCl. HCl with react ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು O ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ OH ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು Na ಮತ್ತೆ Cl ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ NaCl ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ವಾಟ್? ಫಿನಾಲ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು obtain ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಆರ್ ಫಿನಾಲ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, chlorine attached to benzene is called chlorobenzene, that is haloarene. It is made to react with the base or alkali like NaOH. ಈ NaOH ಒಳಗ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, HCl ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು Na ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆಲ್ಕೋಕ್ಸೈಡ್, ಬೆನ್ಸಿನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫರ್ದರ್ ಮೇಡ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ HCl. ಸೊ HCl ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ
Na ಮತ್ತೆ Cl complete ಆಗಿ NaCl ಆಗುತ್ತೆ and this hydrogen attacks towards this position, so it forms phenol. So first method of preparation of phenols is from chlorobenzene or halogen. Then we go for second method, that is from benzene sulfonic acid, right? So benzene sulfonic acid rather, this is your benzene sulfonic acid C6H5SO3H. ಇದು ಬೆನ್ಸಿನ್ ಸಲ್ಫನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬೆನ್ಝೀನ್ ನಾವು ಓಲಿಯಂ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಓಲಿಯಂ? H2S2O7. H2S2O7 ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ we get benzene sulfonic acid. When this benzene sulfonic acid is first made to react with the sodium hydroxide and further reacted with an acid, that is H plus, we get corresponding phenols, right? So it is simple reaction ಅದ, right? So benzene sulfonic acid ಇಷ್ಟಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಬರಿಬೋದು, but you should also know how benzene sulfonic acid is obtained. When benzene is made to react with oleum, benzene sulfonic acid is obtained. When this is further treated with an alkali and an acid, we get corresponding phenol. So phenol, the formula is C6H5OH. The alternate name for phenol is hydroxybenzene, right? So this is with respect to the preparation. Further, there are many other different types of preparation we are going to study in the next class or next video. I'm trying to slow up with the voice, right? So it may be fast, but it is very slow, right? Further, if I'm going to go with as per your seeing, I'm going to reduce with the speed, right? So if you have any doubts, further you can message, right? So with this, we'll conclude with the today's class. In the next class, we are going to study with the preparation of different methods of phenols, right? So if you have any doubts, please do message me or please do ask with respect to this. Okay, thank you.